హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ టూల్స్ తెలుగు. సో ఇదైతే బోట్ రాకర్స్ 255F ప్రో ప్లస్ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్. సో ఇది అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. సో మనకి ప్రైస్ అయితే 1299. సో 1300 అయితే పడ్డది ప్రైస్. సో బాక్స్ అయితే కొంచెం ఒక సైడ్ ప్రెస్ చేసి ఉంది ఇక్కడ, మరి ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉందో ఏమో తెలియదు. సో ఇది బోట్ రాకర్స్ 255F ప్రో ప్లస్. ఇది బోట్ రాకర్స్ వైర్లెస్ బ్లూటూత్ 255 ప్రో ప్లస్. సో ఇది బోట్ స్పోర్ట్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు పైన మెన్షన్ చేశారు. బోట్ స్పోర్ట్ అండ్ ఈజ్ వచ్చేసి దీని ఫ్యూచర్స్ మనం చూసుకున్నట్టయితే, బోట్ సిగ్నేచర్ సౌండ్ అండ్ ప్యాసివ్ నాయిస్ క్యాన్సలేషన్, టైప్ సి ఇంటర్ఫేస్ అండ్ కనెక్ట్ టు డివైస్ సైమల్టేనియస్లీ, 10mm డైనమిక్ డ్రైవర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ లాక్ అండ్ మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ వచ్చేసి 40 hours. సో దీని ప్లేబ్యాక్ టైం వచ్చేసి 40 hours. సో మెయిన్గా ఇందులో చూసుకున్నట్టయితే బోట్ 255 ఉంది. సో మనకి ఇందులో బోట్ రాకర్స్ 255 ప్రో, 255 ప్రో ప్లస్ 3 ఉన్నాయి. సో ఆ వీడియో చూడనట్టయితే వాటి 3 డిఫరెన్స్ ఏందో ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్లో ఇస్తా చూడండి. ఫ్యూయల్ బై ఫ్యాషన్, రీడిఫైన్డ్, సింబల్ ఆఫ్ వైర్లెస్ హెడ్ ఫోన్స్. సో అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. సో దీనిపైన ప్రైస్ అయితే 4000 ఉంది ఎంఆర్పి ప్రైస్. సో మనకు బాక్స్లో అయితే ఇంకేం రాలేదు అండ్ ఇంకేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. మనకి ఇందులో చూసుకున్నట్టయితే ఏమేమి ఇచ్చారంటే సి టైప్ ఒకటి ఇచ్చారు, ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి కేబుల్. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏంటిది, సో మనకి ఇది మాన్యువల్. సో దీంట్లో అయితే ఏం యూజ్ చేయాలి, ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అన్నీ డీటెయిల్గా రాసి ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీటి ఫ్యూచర్స్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఎట్లా. సో దీంట్లో ఏపీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉంది అండ్ అప్ టు 10 hours. ఇట్ కెన్ ప్రొవైడ్ 10 hours. సో 10 minutes ఛార్జ్ చేస్తే 10 hours వస్తుందంట. సో మనం తర్వాత చెక్ చేద్దాం ఎట్లా వస్తుంది అనేది. అండ్ 1.5 hour ఛార్జ్ పెడితే ఫుల్ అయిపోద్దంట. సో ఇది ఫ్యూచర్స్. దీని బ్లూటూత్ వర్షన్ వచ్చేసి 5.0 అండ్ చిప్సెట్ వచ్చేసి క్వాల్కామ్ చిప్సెట్, 2.4G ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్. అండ్ ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే మనం బ్యాటరీ వచ్చేసి 3 mAh, నాయిస్ ఐసోలేషన్ CVC అండ్ టాక్ టైం అప్ టు 40 hours. 50%తోని 40 hours మాట్లాడుకోవచ్చు అంట చింత లేకుండా. మ్యూజిక్ టైం వచ్చేసి 40 hours. సో 50%, నేనైతే 50% వాల్యూమ్ ఏంటో అంతకు మించినాను నేను. సో నాకు 40 hours వస్తుంది అన్నమాట. సో పవర్ ఆన్ చేసి ఉంటే 100 hours వస్తాయంట. అండ్ ఛార్జింగ్ 1.5 hour అండ్ ఫాస్ట్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 10 minutes ఛార్జ్ చేస్తే 10 hours వస్తాయంట. డ్రైవర్ సైజ్ 10mm, డ్రైవర్ ఇంపిడెన్స్ 332 π అండ్ ఇంకా మైక్ సెన్సిటివిటీ -42 decibels ప్లస్ 3B. వెయిట్ వచ్చేసి 32 grams. మెటీరియల్ వచ్చేసి అల్యూమినియం షెల్. అండ్ నాకు మెయిన్గా నచ్చింది ఏంటంటే IPX7 వాటర్ అండ్ డస్ట్ ప్రూఫ్ రెసిస్టెంట్. దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ ఫీచర్. అండ్ ఇది 1 year వారంటీ వస్తుంది. 1 year వారంటీ. ఇంకా బోట్ ఎక్స్ లాక్మీ ఫ్యాషన్ వీక్. ఏంటి ఇది, ఎందుకు ఇస్తారు అసలు, ఇది నాకు అర్థం కాదు సీరియస్లీ. మీకు ఇది తెలిస్తే కింద కామెంట్ చేయండి, ఇది ఎందుకు ఇస్తారో నాకైతే తెలియదు. నేను వీళ్ళ ప్రోడక్ట్ ప్రమోషన్ చేస్తారు కావచ్చు ఇట్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా. ఇంకా ఇయర్ టిప్స్ కూడా ఇచ్చారు, ఇయర్ డిప్స్. ఇంకా ఒకటి స్టిక్కర్ కూడా ఇచ్చారు, బోట్ హెడ్ అంట. ఎక్కడేద్దాం,
ఎన్నో కాడ వేసుకున్నాంలే. బ్యూటిఫుల్. ఇది ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ అయితే ఉంది. మా ఫ్రెండ్ హెడ్ఫోన్స్ ఏమైందంటే ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్కి మొత్తం కలర్ చేంజ్ అయిపోయినాయన్నమాట. కొత్త కలర్ వచ్చేసింది 1 ఇయర్కి. సో ఇది బ్యాటరీ ఫేజ్ అనుకుంటా. సో ఇది వినేద్దాం, ఎట్లా వస్తుందో ఏందనేది చెక్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్. యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మ్యాక్సిమం దాంట్లో చాలా అన్బాక్సింగ్ అయితే చేశాను బోట్తో. సో నాకు ది బెస్ట్ అనిపించింది ఇదే, అందుకే ఫైనల్గా ఇది తీసుకున్నా. సో మిగతాయి కొన్ని యూజ్ చేసా, కొన్ని రిటర్న్ పెట్టేసా. సో అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ఇది అనిపిస్తుంది. దీంట్లో మెయిన్గా ఫ్యూచర్స్ చూసుకున్నట్టయితే IP67 వాటర్ అండ్ డస్ట్ ప్రూఫ్ రెసిస్టెంట్ అండ్ బ్లూటూత్ 5.0. ఇవి రెండు అయితే మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్స్ అనమాట దీంట్లో. అండ్ 10 మినిట్స్ ఛార్జ్ వస్తే 10 మినిట్స్ వచ్చేసి 10 అవర్స్ అంట. సీరియస్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్. యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.